Hello students, welcome to Saijayani Academy. So myself Bhimanaikel. So in this session I am going to solve DCET 2020 question paper. So for the branch Mechanical Engineering. So as per 2015 DCET syllabus for Mechanical Engineering, unit number 2 is Strength of Material and Theory of Machine, which is for 17 marks. So we can expect 17 questions from unit number 2. So I am referring question paper series as D2 for branch Mechanical Engineering. So from the subject Strength of Material and Theory of Machine, very first question is question number 126. When a body subjected to some external force, if there is a decrease in length of a body, then the ratio of decrease in length of a body to original length of a body is known as dash. The options are option A, tensile strain, option B, compressive strain, option C, volumetric strain, option D, shear strain. So the question is on strain. So what is strain? The deformation produced per unit length is known as strain. So again we have many types of strain such as tensile strain, compressive strain, shear strain and volumetric strain. So what is tensile strain? If the tensile load acts, then the corresponding stresses and strains are tensile. So first case I will consider tensile load. So if a body is subjected to tensile load, so this is the tensile load. The stress produced in this component or the stress produced in this body is a tensile stress. So if tensile load acts, the length will increases. The length of the component will increases to some extension. So this is the extension. This is referred as change in length and this is the original length. So stress is given by load by area. So load by area. Strain is change in length by original length. So for tensile load we have tensile stress and tensile strain. So if a body is subjected to tensile load, the length of the component or length of the body will increases and dimension, it may be diameter or width, which is decreases. So this is the original diameter, this is the final diameter. So D1, so which is decrease. Length increases, diameter decreases in case of tensile load. Similarly, compressive load. So in case of compressive load, if a body is subjected to compressive load, its length decreases and diameter decreases. Clear? So this is the original length and this is the change in length. So corresponding stress, load by area, strain, change in length by original length. This is the compressive stress, compressive strain, tensile stress, tensile strain. So what about the shear stress, shear load? So load which acts tangentially, a load which acts tangentially, nothing but the axis of load will differ. This is one force, this is one force. So PP, again shear stress is given by P by area, shear strain also given by change in length by original length or adjacent deformation in adjacent stride by original dimension. So these are the tensile, compressive, shear load and corresponding tensile stress, compressive stress and shear stress. In case of tensile, length of component, length of the bar increases and diameter decreases. In case of compressive, length decreases, diameter increases. In case of shear load, there is a negligible amount of deformation which is shear strain. So coming to question, when a body is subjected to some external force, he not says it may be a tensile or compressive shear, it may be any one of them, some external force. If there is a decrease in length, so
the decrease in length happens only in compressive load. So the corresponding stress is compressive stress and the corresponding strain is compressive strain. Then the ratio of decrease in length by original length is in case of compressive load to the original length is known as tensile strain, compressive strain, volumetric strain, shear strain. So tensile strain means increase in length by original or increase in length to the original length in case of tensile strain. In case of compressive, decrease in length by original length. What about volumetric strain? Change in volume by original volume. Shear strain means the change in adjacent side by original length. So the right answer is option B, compressive strain. So question ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, when a body subjected to external force, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು external force act ಆಗ್ತಿದ್ರೆ there is a decrease in length decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So then the ratio of decrease in length and original length is known as. So ನಮಗೆ tensile load, compressive load, shear load ಮೂರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಯರ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Question number 127. The ratio of shear stress to shear strain. Option A, Young's modulus. Option B, rigidity modulus. Option C, bulk modulus. Option D, Poisson's ratio. So the question is on elastic constants. We know that there are mainly 4 elastic constants. So namige 4 elastic constants ide. So first one, Young's modulus. So Young's modulus capital E. So what is Young's modulus? It is defined as the ratio of linear stress to linear strain. Linear andre enu? It may be tensile stress. It may be tensile stress by tensile strain ಅಥವಾ compressive strain ಅಥವಾ just stress by strain. So what is Young's modulus? Young's modulus is defined as the ratio of stress to strain ಅಥವಾ linear stress to linear strain ಅಥವಾ tensile stress to tensile strain ಅಥವಾ compressive stress to compressive strain. So these are corresponding to stress, these are corresponding to strain. ಇದು Young's modulus. Next, modulus of rigidity ಅಥವಾ rigidity modulus. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity capital G or capital C ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Modulus of rigidity or rigidity modulus. It is defined as the ratio of shear stress to shear strain. Shear stress to shear strain. So tensile compressive ಬಂದರೆ ಅದು Young's modulus ಆಗಿರುತ್ತೆ. Shear stress shear strain ಬಂದರೆ ಅದು modulus of rigidity ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next third one bulk modulus. Bulk modulus is denoted by capital K. It is defined as the ratio of direct stress to volumetric strain. So volumetric strain ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು bulk modulus ಆಗಿರುತ್ತೆ. Clear? Fourth one, Poisson's ratio. So Poisson's ratio ನಾವು mu ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is defined as the ratio of lateral strain to linear strain.
So idistu 4 elastic constant. Coming to question, the ratio of shear stress to shear strain. So shear stress to shear strain ellide modulus of rigidity athwa rigidity modulus. So the right answer is option B, rigidity modulus. Option B, rigidity modulus is the right answer. Young's modulus andre enu? It is defined as the ratio of stress to strain athwa linear stress to linear strain athwa tensile stress to tensile strain athwa compressive stress to compressive strain. But in case of rigidity modulus, it is only shear stress to shear strain. Idu direct stress by volumetric strain, bulk modulus, Poisson's ratio andre enu? Lateral strain by linear strain. So ee elastic constant mele one question idde irutte. So very important. So next question, the moment of inertia of a hollow circular section. Option A, pi d to the power 4 divided by 64. Option B, pi by 64 inside the bracket d to the power 4 minus small d to the power 4. Option C, pi by 32 d to the power 4 minus small d to the power 4. Option D, pi d to the power 4 divided by 32. So the moment of inertia of a hollow circular section. Hollow circular section andre enu? So it consists 2 diameter. Idu hollow circular section. Its outer diameter capital D, ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಸಾಯಿಜೈನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೈ ಬೈ 64. So I is equal to pi by 64 d to the power 4 ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I is equal to pi by 64 capital D to the power 4 minus small d to the power 4. In case of polar moment of inertia ಆದರೆ ಅದು half of the moment of inertia J ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. pi by 32 d to the power 4 for solid circular section. J is equal to pi by 5 by 32 d to the power 4 minus small d to the power 4 in case of hollow circular section. So moment of inertia na exact half value polar moment of inertia irutte. But ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ hollow circular section. ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ hollow circular section ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi by 64 d to the power 4 minus small d to the power 4. So option B is the right answer. Confuse ಆಗಬಾರ್ದು. Option C, it's a polar moment of inertia. pi by 32 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು polar moment of inertia. pi by 64 ಇದ್ರೆ ಅದು moment of inertia. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು moment of inertia. So option B, pi by 64 inside the bracket capital D to the power 4 minus small d to the power 4. Where capital D ಅಂದ್ರೆ ಏನು? outer diameter, small d ಅಂದ್ರೆ ಏನು? inside diameter. So option B is the right answer. So next question number 129. A beam which is fixed at one end and free at other end is known as dash. Option A, simply supported beam. Option B, cantilever beam. Option C, overhanging beam. Option D, fixed beam. So the question is on beams. A beam which is fixed at one end and free at other end is known as dash. So we will know. So what are the types of beam? We have cantilever beam, cantilever. So cantilever beam. So what is cantilever beam? A beam which is fixed at one end, and free at other end is known as cantilever beam. Next, simply supported beam. Simply supported beam, which is simply rest on two columns. Next, overhanging beam. So some portion extend beyond its support
then the beam is known as overhanging beam. It may be left side or right side or either both side. Next, fourth one, fixed beam. Fixed beam, a beam which is fixed at its both end is known as fixed beam. Next, another one is there, continuous beam. So continuous beam. So a beam which has more than 2 column. So more than 2 column, that type of beam is known as continuous beam. So we have mainly 5 types of beam. Cantilever beam, which is fixed at one end and free at other end. Simply supported beam, a beam which is just simply rest on the 2 columns is known as simply supported beam. Overhanging beam, a beam which is extended beyond its support. It may be left side or right side or either side. Next, fixed beam, a beam which is fixed at both ends. Continuous beam, a beam which has more than 2 columns is known as continuous beam. Coming to question, a beam which is fixed at one end and free at other end is a cantilever beam. So very easiest question. So the right answer is option B, cantilever beam. So a beam which is fixed at one end and free at other end is known as cantilever beam. So option B, cantilever beam is the right answer for this question. So moving to next question, question number 130. So bending moment diagram for a simply supported beam with point load at its midpoint, it is represented by option A, rectangle, option B, triangle, option C, circle, option D, parabola. Bending moment, the question is on bending moment diagram. The bending moment diagram for a simply supported beam. So we have simply supported beam. Simply supported beam, this is the simply supported beam with point load at its midpoint. So this is the point load at its mid. The bending moment, we have shear force diagram like this. This is the positive shear force diagram and this is the negative shear force diagram. This is maximum W by 2, it's W by 2. This is the shear force diagram for a simply supported beam with point load at its center. So negative, it is positive. Next, bending moment diagram becomes like this. So where the shear force changes its sign, there is a maximum bending moment. So this is the positive bending moment diagram. Positive bending moment. So bending moment diagram for a simply supported beam with point load at its midpoint is represented by a triangle. So right answer option B, triangle, is the right answer for this question. Next, question number 131. When a solid shaft subjected to torsion, shear stress induced in the shaft at its center is option A 0, option B maximum, option C minimum, option D average. This is the one of the most important question. So the stress produced, the shear stress produced at the center of shaft. Consider this is a solid shaft. So this is the stress distribution curve, shear stress distribution curve. So we know that shear stress produced in the shaft is directly proportional to its radius, which means the shear stress at center is 0 and it increases towards the outer surface. The shear stress at the outer surface of solid shaft is always maximum and the shear stress at the center is always 0. So at the center of circle, at the center of solid shaft, there is no shear stress. So shear stress increases with increase in radius. So when a solid shaft subjected to torsion, shear stress induced at the shaft at its center is always 0 and at its outer surface the shear stress is always maximum. But in question he is asking the shear stress at its center. So option A 0 is the right answer. So next question, question number 132.
the center of gravity of a hemisphere measured along vertical radius from its base. Option A 3r by 8, option B 3 divided by 8r, option C 8r by 3, option D 8 by 3r. So we know that hemisphere. So this is the hemisphere. Consider this is the hemisphere where the center of gravity along the vertical axis from its base lies here. This is the center of gravity, which is at a point 3 times of its radius divided by 8. So 3 times of radius by 8. This value is 3 times of r by 8. So where r is the radius of hemisphere. So r is the radius of hemisphere. So the center of gravity for hemisphere is always given at a point 3 times of radius divided by 8 from its base along the vertical axis. So option A 3r by 8 is the right answer. So next question, question number 133. A quick return mechanism is an inversion of dash. Option A crossed slider crank chain, option B single slider crank chain, option C 4-bar chain, option D double slider crank chain. So the question is on inversions of mechanisms. So we have mainly 3 types of crank chain: 4-bar chain, single slider crank chain, double slider crank chain. So 4-bar chain, what are the inversions of 4-bar chain? 4-bar chain. What are the inversions of 4-bar chain? It has mainly 3 types of inversion. First one, beam engine. Second one, coupling rod locomotive. Third one, watt indicator mechanism. So these are the main 3 inversions of 4-bar chain. First one, beam engine, coupling rod locomotive, and watt indicator mechanism. Coupling rod locomotive is also known as the double crank mechanism. Watt indicator mechanism is also known as double lever mechanism. Beam engine is also known as crank and lever mechanism. So these are the main 3 inversions of 4-bar chain. So 4-bar chain has 3 inversion: beam engine, coupling rod locomotive, and watt indicator mechanism. Next, single slider crank chain. Single slider crank chain. So single slider crank chain, which has 5 inversions. What are those 5 inversion? First one, oscillating cylinder engine. Second one, pendulum pump. Third one, rotary combustion engine. Fourth one, quick return mechanism, Whitworth quick return mechanism. Fifth one, crank and lever mechanism. So it has 5 inversion. First one, oscillating cylinder engine. Second one, pendulum pump. Third one, rotary combustion engine or gnome engine. Fourth one, Whitworth quick return mechanism. Fifth one, crank and slotted lever mechanism. So it has 5 inversion. Next, double slider crank chain, which has also 3 inversion. Double slider crank chain. Double slider crank chain has 3 inversions. Which are those? Scotch-Arc mechanism, Oldham's coupling, and elliptical trammel. So double slider crank chain has 3 inversion: Scotch-Arc mechanism, Oldham's coupling, elliptical trammel.
single slider crank chain has 5 inversion, pendulum pump, oscillating cylinder engine, rotary combustion engine or gnome engine, Whitworth quick return mechanism, crank and slotted lever mechanism, and 4 bar chain has 3 inversion, beam engine, coupling rod locomotive and watt indicator mechanism. So coming to question, a quick return mechanism is the inversion of a quick return mechanism. Whitworth quick return mechanism is the inversion of single slider crank chain. So the right option is single slider crank chain. Option B is the right answer. Single slider crank chain. So very important question or very important topic. So inversions ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಬಾರ್ ಚೈನಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೀಮ್ ಇಂಜಿನ್, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಲಿವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚೈನಲ್ಲಿ 5 ಇನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್, ರೋಟರಿ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಪಂಪ್ ಆರ್ ಬುಲ್ ಇಂಜಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ವರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿವರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದು 5 ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಗೆ. ಡಬಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಗೆ 3 ಇದೆ, ಸ್ಕಾಚಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾಮೆಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 134. Due to slip, the velocity ratio of belt drive dash. Due to slip, the velocity ratio of belt drive dash. Option A becomes 0. Option B increases. Option C does not change. Option D decreases. So what is slip? Velocity ratio in belt. So slip andre enu anta. So consider 2 pulleys with a belt drive. So ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ V is equal to pi dn divided by 60. So it is the velocity, and velocity ratio formula ಏನಿದೆ, velocity ratio n1 divided by n2 is equal to d2 by d1. So very driver and driven pulley connected by a belt drive. So n1 ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪುಲ್ಲಿ, n2 ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪುಲ್ಲಿ, d1 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪುಲ್ಲಿ, d2 ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವನ್ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಿಪ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಪುಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೀಟಾ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಟು ಮಿರರ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸು ಎರಡೂ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಿದ್ರು ಪುಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ velocity pi dn divided by 60 inside the bracket 1 minus s divided by 100. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಪೈ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್, ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈವರ್, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಕ್ರೀಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಲಿಪ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಇರಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 135. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪವರ್ ಅಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓವರ್ 10 meter per second but up to 22 meter per second? Option A, open belt drive. Option B, heavy drive. Option C, medium drive. Option D, light drive. So the question is on types of drives. Classification of drives ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಲೋ 10 meter per second 10 meter per second ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಿಲೋ 10 meter per second ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ 10 meter per second ಟು 22 meter per second ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆವಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 22 meter per second. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, 10 meter per second ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 22 meter per second ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓವರ್ 10 meter per second ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು 22 meter. ಅಂದರೆ 10 meterಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 22 meter per second ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 136. Which of the following belt drive is used to change the speed of driven shaft while the main or driving shaft runs at constant speed? Option A, compound gear. Option B, fastened loose pulley. Option C, stepped cone pulley. Option D, open belt drive. So ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ವೈಲ್ ದ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಡ್ರೈವನ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿನ, ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿನ, ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿ, ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ವೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟು ಡ್ರಿವನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿನ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪು 3 ಪುಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಪುಲ್ಲಿ, ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಪುಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪುಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪುಲ್ಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಪುಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪುಲ್ಲಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೇಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದಿ ಪುಲ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವನ್ ಶಾಫ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಆಪ್ಷನ್
C, stepped cone pulley. So option C, stepped cone pulley is the right answer. So ಹಾಗಾದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟು ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟು, ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟು ಸಬ್ ಮಷಿನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಷಿನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮಷೀನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಮಷೀನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಷಿನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೀ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಪುಲ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಕೋನ್ ಪುಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 137. ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೇರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಿವರ್ಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ more than one gear, then the term is known as gear train. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇರ್ ಇರೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೇರ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ there are 4 types: simple gear train, compound gear train, epicyclic gear train and reverted gear train. So simple gear train ಅಂದರೆ if intermediate shaft has only one gear or each shaft has only one gear, then the train is known as simple gear train. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಗೇರು, ಇದು ಒಂದು ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಗೇರ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ 3 ಗೇರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗೇರ್, ಅನದರ್ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೇರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಗೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೇರ್, ದೆನ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಗೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಗೇರ್, ದೆನ್ ದ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗೇರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗೇರ್ಗೆ ಈ ಗೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಶಾಫ್ಟು, ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಗೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಫ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಗೇರ್, ದೆನ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಪಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೊ 1 ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೇರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವರ್ಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೇರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೋಎಕ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗೇರ್. ಸೊ ಈ ಗೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಇದು ಡ್ರಿವನ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕೋಆಕ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರ್ ತರ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿವರ್ಟೆಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಶಾಫ್ಟು ಕೋಆಕ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು.
ಸೊ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೇನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಗೇರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಗೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇರ್ ಟ್ರೈನ್. Next question, the ratio of circular pitch and module is option A 1 by pi, option B pi square, option C d into pi, option D pi. So circular pitch andre ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು diametral pitch PD. Diametral pitch andre it's T by D, where T is the number of teeth on a gear, D is the pitch circle diameter of a gear. So circular pitch beku andre pi into D divided by T, where D is the diameter of gear, T is the number of teeth. M andre model is defined as the ratio of diameter of a gear to the number of teeth on a gear. Next diametral pitch beku andre number of teeth divided by pitch circle diameter. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ the ratio of circular pitch and model. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಾಡಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿಯೋದು ಪೈ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪೈ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಲ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೆಟ್ರಲ್ ಪಿಚ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೆಟ್ರಲ್ ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಚ್, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 139, ಗ್ರೂವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪುಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೋಫ್ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ರೋಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಸೊ ರೋಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ವಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ರೋಫ್ ಡ್ರೈವ್ the groove angle is 45 degree. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೂವ್, ನಮಗೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ 45 ಡಿಗ್ರಿ. 30, 55, 40 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 140, the angle which the resultant R makes with normal reaction or n. Option A limiting angle of friction, option B angle of repose, option C angle of projection, option D angle of slide. So consider a box which rests on an inclined surface. So if F is the applied force, then F dash is the frictional force, because frictional force is always opposite to the applied force. So consider W is the weight of a body, acts downwards, and the reaction, normal reaction, act perpendicular to the axis of that component. So frictional force ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್, ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಫಾ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಪೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಫಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಸೈಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈ? ಸೈ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಸೈ, ವೇರ್ ಸೈ ಈಸ್ ದಿ
limiting angle of friction. So option A, limiting angle of friction, is the right answer. Next, question number 141. Friction between two surfaces completely separated by a lubricant. Option A, dry friction. Option B, greasy friction. Option C, film friction. Option D, sliding friction. So the friction between two surfaces completely separated by a lubricant. So ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಡುವೆ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಥರದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಡ್ರೈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀಸಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಗ್ರೀಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರೀಸಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ನಾವು ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಡುವೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 142. The length of tooth parallel to the gear axis is dash. Option A, space width. Option B, working depth. Option C, face width. Option D, flank. So tooth profile, gear tooth profile ಅನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಡ್ತ್, ಸೊ ಎರಡು ಟೂತ್ ನಡುವೆ ಏನು ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೂತ್ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಒನ್ ಟೂತಿನ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೂತ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇರಿನ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೇರ್ ಬಂದು ಮೆಶ್ ಆದಾಗ ಪಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡೆಂಡಮ್, ಅಡೆಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಡೆಂಡಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡೆಂಡಮ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಡಿಡೆಂಡಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಡೆಂಡಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಡೆಂಡಮ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್. The sum of addendum, dedendum plus clearance is known as total depth. Okay. ಹಾಗಾದರೆ the length of tooth parallel to the gear. So the length of tooth. So ಇದು thickness of tooth. Length of tooth ಅಂದರೆ ಇದು length of tooth which is parallel to the axis of gear is nothing but face width. So option C, face width is the right answer.